Hello, my dear students. Welcome back to Srihari Ragavendra Academy. Hope so you are enjoying the series of Basics of Excel. In today's class, we will be discussing how to format the font in the Excel. This is one of the most important aspects because it makes your presentations beautiful, it makes your text attractive, it makes your text beautiful and colorful so that you can pitch your worksheets effectively in the case of presentation. Okay. So now in today's topic, we are exactly discussing the same, that is how to format the font in the Excel. Before beginning the class, let us start class with a simple prayer. Gnananandamayam Devam Nirmala Spatikakritim Adharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe Namaste Sharada Devi Kashmira Puravasini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Let us take a blessing of Hayagriva Swami and Saraswati start today's class. Before beginning the class, if you have not subscribed to the channel, please do subscribe to the channel and hit a like button. And please do comment your suggestions in the comment section. Font formatting. First of all, let me try to make you understand what is font. Font under ಏನು basically. Font are nothing but the text which you write in the Excel. Say for example, I write Suresh. This is a font. I write, Arun. This is the font. I write, Tarun. This is the font. Whatever you write inside the cells, these are basically called text. Now, this text will be of different style. So how can we identify this text is of which style in Excel? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಹೌ ಡು ಐ ಡೂ ಇಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏರಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್? ಈಗ ಏರಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಜೀರಿಯನ್ ಬೇಕಾ, ಆಲ್ಜೀರಿಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಕಾಸ್ಲಿಕ್ ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಯೋರ್ಜಿಯಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೇಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವಿವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ wait, I'll select this. I'll just drag it. I'll go to this option. We will make it as Calibri. Calibri ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಈಗ ನನಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋಲ್ಡ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೇಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ವ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಇದು ನನಗೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಈ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಫಾಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್, how can we make our font in italic, and how can we convert our font to underline option. All these three has been learned. Say for example, now I want this heading to be in size.
ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 18 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬರೀ 14 ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 14. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ 16 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 16. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾನು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೇಬಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we will go to this border option. There I will select all borders. See, now this entire table got inserted with the border. Okay, I hope you are learning. Okay, then now I want this heading to be in a different color. Okay, I don't want it to be name and mark. I wanted it in a blue color. So how do I change the color of this font? Again, I will select this. Here I have a color option. There I will select royal blue. See, now your color option. You converted your name and mark, which was originally in the black color, to the blue color. Okay. So this is how we can do a lot of editing in the font formatting options. So what are the things that we learned in the font formatting? Firstly, we learned about changing the style of the font. Then we also learned about how to increase or decrease the size of the font, how to make your font bold, text bold, how to make your text or a font to italic, then how to underline your font, and how to insert the border, then how to fill the color, and how to change the color of the text. Getting my point? So this is what we learned in font editing. Because if we format the font, it will help us to improve the readability and it will help us to enhance the presentation skills also. So we can present our entire data in an Excel in a beautiful way. I hope you enjoyed this class of learning the font editing. Thank you all. Have a nice day. Please to subscribe to the channel.